systematic and scientific methods which makes our life more comfortable. Now we'll talk about the types and methods of data. During the research journey, this plays a very, very important role. What do you mean by data? ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಡಾಟಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಾ? ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲೋದು ಹುಡುಗ? What do you mean by data? Informations, yes. Evidences. Okay, next. Allide nodi adu. Raw materials. Okay, next. Anything? Existing informations. Any new information is also there? The data is the existing information, knowledge represented or quoted in some form suitable for better usage or processing. Data is set of values of qualitative and quantitative variables. See, when we talk about the data, we talk about the informations, the existing informations. What is the use of that information? For what purpose we are supposed to collect the data? What is the use of data, you tell me? For what reasons we use the data? Huh? ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. To getting the knowledge. Okay, next. For the conclusion. See, generally here what I said, the data is the existing information or knowledge represented or quoted in some form suitable for better usage or processing. When we are saying the better usage and processing, which is suitable, the data, the information may be very large. When we talk about the data, only some part of the data we will be collecting. Some informations will be collected, the limited source of information, not the complete information, only the limited source of information what we are collecting for some particular purpose. The purpose must and should be there. Without purpose, it's not possible. For what purpose you are collecting the data? There may be certain reasons for that. You may be doing the research work. In the research work, after setting the limitations and the delimitations, you are collecting the data. When I said the age limit is 18 to 20 years, girls we are taking for this particular project, that 18 to 20, when we collect the data, what is the total strength or the total population of girls in Raichur district? It may be 5 lakhs. What is the age group? 18 to 20, what is the total population? That is the data. One is the whole data, the total strength of the Raichur population. Males ಇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 20 ವಯಸ್ಸಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. All the things are known as the data. But apart from the whole data, taking the selective informations which helps to do the research work. The data is set of values of qualitative or quantitative variables. What do you mean by variables? Variables andre eno? Qualitative and quantitative andre eno? Quantitative numbers.
See, quantitative data are anything that can be expressed as a number or quantified. These data may be presented by ordinal, interval, or ratio scales and led themselves to the most statistical manipulations. Qualitative data is the quantitative measurement expressed not in terms of numbers but rather than means of natural language description. In statistics, it is often used interchangeable with categorically data. For example, favorite color, blue. What is your destination? Which place you want to go? You want to go to Mangalore because there is no specific numbers. See, when we are talking about the quantitative, we are talking about the numbers, we are talking about the sizes, we are talking about the things which are specified and which is required. When we talk about the qualitative, it may be, may not be. Blue, how many blues are there? Navy blue is there, sky blue is there, light blue is there, dark blue, any blue is there, but accurate measurements is not at all available. The qualitative versus qualitative. See, a data unit, a qualitative and the qualitative data can be gathered from the same data unit depending on whether the variable of interest is numerical or categorical. For example, the data unit, a person, the numeric variable, how many children do you have? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೆ what is the qualitative data? 2 children. That is the number, that is a fixed. When we go to the same thing, that the categorical, in which country were you children's born, the qualitative data is India. The next one, how much do you earn? 60,000 per month. What is a teacher? A teacher who joined at the early, he may be earning 30,000. Later on, he may be earning 40,000. At the verge of retirement, he may be earning 1 lakh. It may vary. Okay, that's why here it says, how much do you earn? 60,000. What is your occupation? Teacher. That is the qualitative and that is quantitative. How many hours do you work? 40 hours. It is confined. The hours are confined and it is defined that you are supposed to work for 40 hours a week. At the same time, do you work full time or part time? Again, it will become the full time. That is the qualitative and this is quantitative. The difference between the qualitative and quantitative. You, as a research scholar, these abbreviations, these terms, you must and should know. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನೋ. And here we'll talk about the 2 types of data are there. One is primary data, another is secondary data. What do you mean by primary and secondary data? In general, I'll ask you, what do you mean by that? Primary data andre enu, secondary data andre enu? The task of the data collection begins after a research problem has been defined and research design plan chalked out. While deciding about the method of data collection to be used for the study, the researcher should keep in mind 2 types of data, that is primary and secondary data. See, when we are talking about the primary and secondary data, what I said, again go back to the chapter 1. The chapter 1 will help you. Chapter 1 is an guiding for a research scholar to do all the rest of the research work. Primary data are collected by the researcher. See, there is one simple difference between primary and secondary. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಗಿದೆ, if I am witnessing that incident, I am directly involved in collecting the information, that will become the primary data. Secondary data, the information what I collected, if you are reading that information and you are using that information, that will become the secondary data. That is the only one simple difference. In a layman language, I can tell you, the primary, where the first hand information gathered by the research scholar. Secondary data, the informations from the various sources read by a research scholar
interpretation by a research scholar, coming to his own conclusions, drawing his own conclusions, that will become the secondary data. But for a research scholar, the primary data plays a very, very, very important role. Why? Why the primary data is important? Then you should not say, sir, both the data are important, primary and secondary. Yes, both the data are important, but why the primary is more important? Pardon? Accuracy ಇದೆ. ಹಾ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ it is the original data. How can you say that is the original or duplicate? Data is the data, but only the presenting, getting the data, the methods may be changed. It may be the difference, but all the informations are original. ಈಗ ಒಂದು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ? ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕುಂತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್. Both are original only. Again, it depends upon the interpretations. Okay, here that's why I'm saying the primary data are collected by the researcher. That is the first hand. FIR antivil one police station dalli eno FIR madri andre the first information. The first information what we are collecting from the spot. The research scholar will visit to that particular place. If I want to conduct an interview, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಸ್ ಅ per requirement of the study may decide on the use of primary data or secondary data or primary or secondary data. Because when you go to the, especially when we come to the political science or the history or sociology or anything else, the researcher will do lot of interpretations or critical analysis of the articles written by a philosophers. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ and the interpretation of that particular data may vary from individual to individual. The opinions may not be the same. He may accept, he may not accept. Or else some partially he will accept, partially he may not accept. It means the data, the researcher as per the requirement of the study may decide on the use of primary data or secondary data or both. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೆ the 12 years success of our honorable prime minister, successful completion of the 12 years, you may accept it, you may reject it. Partially you will accept it, partially you may reject it. That is left to the research scholar. Both the primary and secondary data have their own pros and cons. Pros and cons in the sense they are having their own merits as well as demerits. Again, it depends. What are the pros? What are the cons? What are the merits? What are the demerits? Again, it depends upon the critical evaluation of an research scholar, critical thinking of an research scholar. The methods of collections of the data. The methods of collecting data mainly refers to collecting primary data. As a secondary data is already available, we have to carefully choose the source, relevancy of data and reliability of data. What do you mean by that? See, there are the two different small differences there in the primary data and in the secondary data. In the primary data, what we are saying, the method of collecting the data mainly refers to collecting primary data. As a secondary data is already available. See, primary data,
You are personally visiting to the site. You are personally doing certain experiments. You are getting the readings. You are trying to collect the informations on your own. That will become the primary data. As a secondary data is already available. ಯಾರೋ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸರಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು. But the thing is that as a secondary data is already available, we have to carefully choose the sources from which source you are getting the information. As a register evaluation, I'll get n number of complaints. Sir, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಪತ್ರಿಕೆದವರು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗೇನ್ರ ಇದಾರೆ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ಮಾಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ, ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Without evidence, it's not at all possible. But from which source I am getting the data is very, very important. From where I am getting the information is very, very important. But nowadays, as the artificial intelligence is there and the chat GPT is there, n number of informations everybody is getting. But what is the source? That's very important. Because ತಾವು thesis ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀತೀರಾ, you will go to the second chapter, the review of related literature. That's one of the toughest part of a research scholar, where he has to review n number of research articles, books, reference books, thesis, then you have to come to the conclusion. That's why here he said, we are saying as a secondary data is already available, we have to carefully choose the sources, relevance of data and the reliability. Whatever the informations we are collecting, the informations we must and should see whether it is having the standard norms are there or not. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾವು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ he will give the prescription. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತೀರಾ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ he will try to check his from own sources. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, he may accept, he may not accept, he may believe, he may not believe. The ranges, it may vary from individual to individual, from the company to company. That's why here we are saying the secondary data is already available. We have to carefully choose the source, from which source we are getting the informations. That source, the information plays a very important role in collection of the secondary data. The collection of the secondary data, the sources of the secondary data are existing, like literature, reports of professional agencies, departments, archives, internet, etc. While collecting the secondary data, one has to follow the legal procedure required and maintained to the academic ethics. That is very, very important. See, generally, ಯಾರಾದರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಗರಿಸಮ್. That will become the misconduct of an research. That will become the theft of an data. Any information as a research scholar, if you are collecting in from any of the sources, that sources must and should be acknowledged in your thesis. It must and should have the authenticity, whether that information is authentic or it's not authentic. That must and should be taken into the consideration, because while collecting the secondary data, one has to follow the legal procedure required. ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾದಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಟಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇ ಕ್ಲೇಮ್, ನೋ,
ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ನನ್ನ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇದೆ, ಈ ಡಾಟಾನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಆ ತರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ತರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆ ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನಂದು ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್. My conclusions may be right, may not be right, but we are doing the research work. The methods of collecting the primary data. There are several methods of collecting the primary data, particularly in the surveys and the descriptive research. The important ones are observation, interview, questionnaire, schedule, and other methods. See, when we are going for the primary data, the basic methods what we are using, we are going for the observations, interviews, questionnaire, schedule, and other methods, where the research scholar himself or herself directly involved in collecting the informations. Observations, where the scholar physically he will be present there, he will be witnessing the event. Interview, again the scholar will be going physically and conducting the interview based on your questionnaire. Questionnaire, again the standard questionnaire. Standard questionnaire andre ಏನು? What do you mean by the standard questionnaire? When we talk about the standard questionnaire, there are certain characteristics are there. The standard questionnaire must and should have validity, reliability, objectivity, and the norms. If we are going for the any standard equipments for the science, these things, that science equipment, it must and should have its own validity, it must and should have the objectivity, it must and should have the reliability, and certain norms must and should be there. Then only we can call it as an standard equipments. Then only we can call it as an standard questionnaire. For that reason, the method of collecting the primary data is, one is observation, interview, questionnaire, schedule, and other methods. In observations, if you see that the traffic patterns, land use of patterns, layout of the city and the rural areas, quality of housing, conditions of road, conditions of building, who goes to the health, well, these are the basic things where we will be, the individual scholar will be physically visiting to these things. The filtering, the observation, see, just this is one a small example what I have quoted here. The world we are observing, the whole world what we are observing. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು individual. That's why we used to say always the research scholar must and should collect the data primary sources. That's why what we take in our sense, the moment na ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ what I start critically analyzing it, mental processing, how I have to exhibit it, what I have to present it, at the last the official observations, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು. That is the research work, how the research scholar must and should carry on. The observations, it helps need the direction information, trying to understand ongoing behavior. There is physical evidence, products or outputs that can be observed, need to provide alternative when other data collection is infeasible or inappropriate. This is the very, very important point. See, what we are saying here, the need to provide the alternative when the data collection is infeasible or inappropriate. Sometimes, always we used to say the research must and should be whether it is feasible or not feasible, whether a research scholar can afford to conduct the survey or not, whether it is possible for the research scholar to conduct the experiment or not. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆ, ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್,
Is it possible for the research scholar? It's not at all possible. If you want to collect some sample to do the research work, the sample itself is a very costly. Is it possible for a research scholar to bear it? We have to see the time, we have to see the feasibility, whether it is affordable, whether if the institutions are sponsoring, whether the institute is in a position to sponsor those things, whether the institute is having ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ the criteria of selecting a research problem, on what grounds you are supposed to select the research problem, how you have to select the research problems, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. Okay, that's why I'm saying here need to provide the alternative when other data collection is infeasible or inappropriate. The types of observations: participatory and non-participatory, candid and covert, structured, semi-structured and unstructured, controlled and uncontrolled. These things will be under the controller of an individual, the scholar itself. That's why I said your ವಿಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮೈ ವಿಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿರೋ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ acceptable by the society or not, that will become the secondary thing. The next one, the advantages and the disadvantages of the observation. Subjective bias eliminated, researcher get current information independent of respondents. Disadvantages: expensive, time consuming, limited information, unforeseen factors may influence the observations. Only we are having how many eyes? 2 eyes. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿದೆನಾ? ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚರಿಗೆ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. I am not supposed to be a common man. I am supposed to be something different. What others are seeing, I may not see. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ವ? ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ you must and should be in a position, you should hit the nail always. You should identify, you should listen what you want to, you should think what you want to be. Okay, that's why the disadvantages are expensive, time consuming ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು limited informations ಇರುತ್ತೆ, unforeseen factors. But the advantages, when you take the advantages, it's the subjectives and bias eliminated, researcher get current information independent of respondents. Okay, that is the advantages and the disadvantages. When you go to the interview methods, again, that is a structured, semi-structured or unstructured interview. This method can be used through personal interviews or telephonic interviews. The interview method of the collecting data involves presentation of oral, verbal stimuli and reply in terms of oral or verbal responses. All the interviews may be primary. So ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ರೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದು ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ, ಓ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ 40 lakhs rupees if you go these things. We don't know whether it is Ambani or our finance minister. So AI generated, because again it's left to the research scholar how we are supposed to. That's why your keen observations, your keen listening plays an very important role. That's why in the interview methods also we must and should the lips ಅದು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಲಾಕೆ ವಿದಿನ್ 24 hours 48 hours ಹಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಹ್, ದ after 72 hours he'll become very slim and smart. Okay, it may take your life also. It's left to you whether to believe or not to believe. But at the time of conducting the interview, you will get the primary information. That's why we are saying the interview methods of collecting the data involves presentation of oral, verbal stimuli and reply in terms of oral and verbal response. This method can be used through personal interviews or telephonic interviews. Okay, certain information, ಹೀಗೆ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕಾಲರ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ 5 lakhs rupees ಲೋನ್ ವಿತ್ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.
It's left to you whether to believe or not to believe. But whether that information is a primary information or secondary information, whether the person is a fraud or is authentic, it's left to you. Again, how the interpretation of an research scholar is there. The interview types are there. Here, the personal interviews, focused interviews, clinical interviews, and non-directive interviews. And especially these types of interviews are there where we can collect the informations. The skill of an interviewer. This is very, very, very important. The main game in the interviewing to felicitate and interviews, the ability to answer these involves easing respondents into the interview, asking strategic questions, prompting and probing appropriately, keeping it moving, widening it down when the time is right. See, interviewer. I don't know how many of you, how many of you watch which news channels? News channels ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? Okay. Which is your favorite channel? TV9. Okay. ಮತ್ತೆ any English news? How many of you view the Doordarshan news? DD news. I think it is Doordarshan news. Am I right? Whatsoever it is, DD news or Doordarshan news. Okay, not I sure. I think as 40 years of my ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಿಡಿದು DD news is the more authentic. What I feel. TV9 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. During COVID, the half of the guys they died just because of really those news channels. See, what I am asking here, the interview, how you take the interview, how you pass the message. One small example I'll quote you. When I was there as a Registrar Evaluation of Gulbarga University, the day I took the charge, all the exams were pending of 1 to 6 semesters. The examinations were not conducted. Overnight, for 1.5 months, we have conducted the examinations, and we are at the process of declaring the results of 6 semesters on priority, because the 6 semester students are supposed to go for higher studies. That is in the month of January and in between February. A TV9 guy came from Yadgir to Gulbarga, and the Gulbarga University ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಬಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು. ನನ್ನ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬಂದು, ಸರ್ ಇದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ? ನಾನಂದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು do the speed up the work. So that morning I requested the evaluators to come at 8 o'clock, and late evening at 8 o'clock they can go. And whole night the data enters, they'll do the result, score, marks entry and everything. We'll do the result process. ನಾನಂದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಿದಿನ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ the students will not miss their higher education berths. Okay sir ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರಾತ್ರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಂದೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್, ಸರ್ ಪಾಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೂಸ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರೀಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡಿ ಅಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಬೆಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ. ನಾನಂದೆ, ಸರ್ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ TRP ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದರು. ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ nowadays the aim of the news channels are something different. Okay, that's why I asked you which is your news channels. Okay, the merits and the demerits of the interviews we can say here. The merits, the more and in-depth informations obtained, personal information, greater flexibility, adaptation as per the respondent. And the demerits, bias of the interviewer, expensive, time consuming, and need expertise. What are the merits of the interviewer in the sense? ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಆ 10 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. To collect the information, when you are having the only set of 10 questions or 20 questions, the one is, that is
the greater flexibility, adaptation as per the respondent, and in-depth informations you may collect. And the demerits are biasness of the interviewer. Biasness andre ಅಡ್ಗೋಡಿ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ, without harming anyone, without harming the personal sentiments, he may be little bit biased. ಈಗಂತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಏನ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಇದೆ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಪರ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. Now we'll come to the questionnaire method. This questionnaire method is very interesting method. I think generally it will not help to the science students, but it is much more useful in the social science, in the other subjects, because a questionnaire is sent usually by the post to the persons connected request to answer the questions and return the questionnaire. Our questions consist of the number of questions printed in the definite order. The respondents have to answer the questions on their own. See, the questionnaire again, as I said, the standard questionnaire, reliability, validity, objectivity and the norms. ಆ ಕ್ವಶನೇರಿಗೆ ಇವು 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನೇರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಶನೇರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನೇರ್, you prepare the questionnaire, consult to your guide, then you send for the trial and error, then again you rewrite the questionnaire, then again you send for the pilot study, then again you collect the data, then again you rewrite. There are the 4-5 steps are there. The procedures are there to filter the authenticity, to get the validity of the questionnaire, to get the objectivity of the questionnaire, to draw the norms of the questionnaire. The certain procedures are there. These are the procedures, that is preparation, constructing the first draft, self-evaluation, external evaluations, revision, pre-test or pilot study, again revision, second pre-test, preparing the final draft. These are the basic steps of preparing the questionnaire. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನೇರ್ ಆಫ್ 1980, 1990s. ಯಾರು ಕ್ವಶನೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೆಹತಾ ಕ್ವಶನೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ, ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯೋ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ, ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಕ್ವಶನೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮದಾದಂತೆ ನೀವು ಕ್ವಶನೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, if anybody is involved in the survey methods, collecting the informations with the help of the questionnaire, please try to prepare your own questionnaires. Don't take ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವ್ರು 50 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು 30 ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು 40 ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ try to prepare your own questionnaire, which helps you a lot in drawing the conclusion, and the next generation may follow your questionnaire. Okay, for that reasons these are the basic steps while preparing the questionnaire. That is the preparation, construction of the first draft aditara, self evaluation by the research scholar. Once the evaluation by the research scholar is over, then the external evaluation adantara again revision or rewriting of the questionnaire, then followed by pre-test or pilot study. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ 1000 ಇದೆ ಅಂದಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ 50 samples you can go for the pilot study, then again 50 more samples, then again you can go for the pilot study. That pilot study will help you to redraft your questionnaire and get the best of the best what you can prepare the questionnaire. Then the second pre-testing, then there's the final preparation and the draft. Essential of the good questionnaire: a good questionnaire should be short and simple. A questionnaire should be very simple, and the questionnaire should be very straight questionnaires. Okay,
Why we are saying the good questionnaire and bad questionnaire, I'll tell you. A question may have the merit as well as the demerit, positive response or negative response. A question will create the confusion among the respondents. Questions ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ it should be crystal clear to the point. The questions should not have the double meaning. The question should not have the scope of getting more answers. If you are giving any options are there, 1, 2, 3, 4, there should be only one choice. You are from which place? Tumkur. Okay. Surpur. Okay, my simple question. You are from which place? 4 options are there. Karnataka, Hyderabad, Karnataka, Mumbai, Karnataka, India. What is your right answer? ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ? No, just I am quoting an example. The question should be in such a way the respondent should be easily understand the questionnaires and give the reply. That is how we are supposed to collect the data. That is how we must and should have the precise in our answers. That's why I said the questionnaire should be short and simple. Question arranged in a simple to the difficult. Personal and intimate questions should be left to the end. Technical terms and the vague expression should be avoided. Question should be answered in yes or no or multiple choice. Control questions to cross-check the information of the respondents. The personal informations must and should be avoided. The personal information, see, we are leading the 2 types of lives. One is professional life, another is personal life. The moment you mix up your personal life and professional life, you are going to mess up your happiness. Personally, na ಏನಿರ್ತೀನಿ, that's left to my personal time and my family. ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ನಾ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿದ ಸಿಟ್ಟು ಒಯ್ದು ಮನೇಲಿ ಹಾಕೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. In the same way, when we are going to prepare the questionnaires, the questionnaire should be in such a way it must and should hit the nail. It must and should collect the informations. The control questions to cross-check the information of the respondents. Questions should be answered in yes or no. Technical terms and the vague expression should be avoided. The personal and the intimate questions should be left to the end. If you are asking any sort of personal questions, it should not affect your study. If you are doing the case study ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, especially social science ದಲ್ಲೂ case study ಮಾಡ್ತಾರೆ, at that time you can ask certain personal questions in consultation with the acceptance of an subject. ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, you want to do the case study on H.D. Kumaraswamy, the former chief minister of Karnataka. Ask his all the professional achievements, he'll tell you. When it comes to the personal questions, okay, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, without the consultation of that subject, you are not supposed to ask the questions. And that questions should not affect your research work. It must and should be taken into consideration in that way. Control questions to cross-check the information of the respondents. Cross-checking of the information. Certain questions I am asking you. Okay, certain times I will cross-question you. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 to 5 ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. 15 to 20 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. 35 to 40 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. 45, 50 ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ನಿಜವನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಿರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ? ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ 100% ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿರ್ಲಕ್ಕಂತ ಹೇಳಕ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕೊಂಡಿರಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸ. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್.
Among the 50 questions, only 15 questions or 20 questions will be evaluated and given the marks. Not all the questions will be given the marks. You are getting my point. That's why here we are asking control questions to cross check the information of the respondents. We are giving n number of options for the respondents to get the best of the best response from the respondent, to get the best and the nearest answer of the respondents. The advantages of the questionnaire, that is the lower the cost, time saving, accessibility to the widespread respondents, no interviews bias, greater anonymity, respondents convenience, standard wordings, no variations. This is one of the best method to collect the data, to collect the information. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. You will send the questionnaire to all the organizations, to all the subjects. ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. It is time saving nu agutte, less of cost to agutte. The so many merits are there of the advantages of the questionnaire. Again, the disadvantages, questionnaire can be used for the educated people. Ivage again ನಾನು questionnaire ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ for the lower class, for the those who have not studied, those who don't know, those who are illiterate. Okay, I can say in other words, okay, these things will not help you where you are supposed to go physically to visit the field and to get the information. But this questionnaire is only useful where the individuals are educated, where the individuals are having the literacy rate is there. There these questionnaires can be used. The questionnaire do not provide an opportunity to collect the additional information. ನನಗೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ವ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. 15 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 20 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಕ್ವಶನೇರ್ ವಾಸ್ ಮೇಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ವೆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ವಶನೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನೇರ್ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ. ಬಟ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ದ ಡಾಟಾ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ 100% ಟ್ರೂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್. The respondents can consult other persons before filling up the questionnaire. ಈಗ ಜನರಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಹೋದಾಗ ನೀ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು collect more and more informations and nearer to the solutions, whereas here we don't have the control over the questions. Whatever the questions are there, they are supposed to reply. The collection of data through the schedule, that the schedule like questionnaire contains a set of questions. Researcher enumerators appointed collect data through the schedules. Enumerators go to the field, put questions to the respondents and fill the schedules. Enumerators need to be trained. See, the schedule questionnaire in the sense, in the prescribed time, ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ಸರ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಜನರಲಿ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ TP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ a research scholar can collect the informations. The questionnaire and the schedule, the difference between the questionnaire or else the comparison between the questionnaire and the schedule. The questionnaire mailed filled by the respondents economically ಇದೆ, ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನೇರ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆರ್ ಎಮ್ಯುರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋ ಸಚ್ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, again the both are having the merits and the demerits. Again, it depends upon your research topic that what sort of information you are supposed to collect. The selection of the appropriate method of data collection, that is again the data collection, it depends upon this four nature, that is the nature, scope and object of the inquiry, availability of the fund, availability of the time, degree of precision required. The data ನೀವು collection ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ
ಎಲ್ಲೋ ಡಾಟಾ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ತಾವು ತಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್. ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಟಾಂಗ ನೋಡಿದಿರ ತಾನೆ, ಟಾಂಗಾಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಖಾಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು, ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is the only one method. In the same way, the chapter 1 of the research helps the research scholar to move in the right direction, in the right way, in the right path, for the right cause, to getting the, to drawing the conclusion of your research. That's why. The next one, that is the method, type and the purpose. The observation method primary ಆಗುತ್ತೆ, study behavior and the event. The interview method dalli primary type, primary nu ide, gather the detailed information. Survey and questionnaires primary, collect the data from many respondents. Experiment primary, test cause and effects of the relationships. Focus groups primary, exploring the opinions and the attitudes. Books, journals, that will become the secondary data. Access existing research. Government reports secondary data ide, that's again obtain the official statistics. Organizational records, that's again is the secondary data. Analyze existing records ಏನಿದೆ. The online database, that is also second. ಮೇಲ್ಗಡೆದು 5 ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಾನು ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಅದು ಏನು ಖೌದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪರ್ಸನಲಿ, refer 5 PhD thesis, prepare the 6th one. Refer 10 PhD thesis, prepare the 11th one. Do you accept it or do you don't accept it? You may accept it, you may not accept it. It's left to you. Am I right? As a research scholar, you accept ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಬಿಡಬಹುದು. But the thing is that as a research process, it is searching something new, redefining something new, or else we can tuning something differently. That's the research. You are upgrading yourself. Okay, initially we don't have the AC, now we are having the AC. Before AC we are having the coolers, after that mounted is so many different researches are going on to make the life of an scholar, the life of an society very easy and comfort. These are the primary sources of data, these are the secondary source of data. The precautions in the data collections, what are the precautions as a research what are the precautions we are supposed to take as a research scholar? The data must be relevant to the research problem. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾವು ಡಾಟಾ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸಿ that that data will help to draw the conclusion of your research. It should be collected through formal or standardized research tool. What do you mean by the research tools ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What are the tools and techniques in research? ತಾವು ಮುಂದೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ದವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದವರು ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Political science, what are the tools? Your questionnaires, your methods, all these things are the tools and techniques. The techniques are the standardized techniques, what we are using, the statistical techniques, T test, F test, Z test, chi-square, whatsoever the tests you are using to compare the data, analyzing the data, critically analyzing the data and drawing the conclusion. All these things require the standard tools and techniques. That's why we are saying the data should be such as these can be subjected to the statistical treatment easily. The data should be minimum measurement error. Is the third point, and is a very interesting one. The data should be such as there can be subjected to the statistical treatment. Andre hagandre ಏನು? What do you mean by that?
Statistical, see, it's a very sensible word we are using here. The data should be such as these can be subjected to statistical treatment easily. What do you mean by that? Pardon? Relevant. In the sense, how you are going to draw the statistically? Statistically, it's a very simple, my dear friend. Statistically, ಅಂದರೆ ನೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ, ಮಳೆ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಟು ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಷ್ಟು mm ನೀರಾಗಿದೆ. ವೆದರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ಓ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು measure. Wherever the measurement is, the data what you are collecting, you should be in a position to cut off certain things. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 1000 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1000 ಜನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು, ಹುಡುಗಿಯರು ಎಷ್ಟು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಷ್ಟು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ statistical informations which helps you to draw the conclusion of your research work. That's why the statistical treatment easily. If you want to compare between the rural and the urban population, compare between the BJP and the Congress, comparing between the urban women and the rural women, comparison between the semi-urban and the urban. When you are making the comparisons, it must and should, you should be in a position to give the statistical treatment. How will you give the statistical treatment? When the sample, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Some types of samples are there. Simple random sample, customized sample, cluster sampling, so standard sampling. The different types of samples are there. When you take the samples, depending upon the sample size, depending upon the numbers, you can make certain statistical representation. Statistical is nothing but making the graphical representation. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಓವರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, 1 ಓವರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಸಾರಿ 1 ಓವರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾನೆ, ಇಡೀ ಅವನ ಕರಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 6 ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾನೆ. ನಾವು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ವೇಗಾಗಿ ಡಾಟಾ ಅನ್ನಿದ್ದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ graphical representation. It's very tough for the research scholar to come to the conclusion. That's why at the time of collecting the data, you must and should be aware whether you are going to use the method of primary data or secondary data. If the data is there, whether it is scientific or unscientific, whether the collected data must and should be used as a systematically and scientifically statistical treatment should be given to draw the conclusions. The data must be tenable for the verification of the hypothesis. See, whatever the data, nimmed hypothesis annu ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Okay, how many types of hypotheses are there? Yes, what are the 2 types? Only 2 hypotheses? My dear friends, please refer. Okay, there are so many different types of hypotheses are there. Null hypothesis is there, alternative hypothesis is there, experimental hypothesis is there. Okay, there are the different types of hypotheses are there. Again, it depends. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ನಮ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವೋ ಏನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ? ಜನರಲಿ a research scholar ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ ಡಾಟಾ. Okay, it's not supposed to be like that. At the time of doing the research, ನಿಮ್ಮ hypothesis, ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಅನ್ನೋ ಆ ತರ ಇತ್ತು, but the results are in a different way. Either you may accept the hypothesis or else you may reject the hypothesis. Again, it depends. That's why I'll tell you, the data should be collected through objective procedure. The data should be accurate and precise. Data should be reliable and valid. The data should be complete in itself and also comprehensive in nature. The importance of the precautions what we are supposed to take at the time of collection the data. In a short, ಇದು ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, the research data can be collected through observations, interviews,
surveys, experiments, focus groups, ಅವೆಲ್ಲ primary methods. And through books, reports, records and database is the secondary methods. ಎಷ್ಟು ಹೋದು ಒದ್ರಿದು ಅದೆಲ್ಲ null and void. That is all waste if you remember this small paragraph. Okay, the primary data and secondary data. Primary ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ it will help you to collect the data as per your choice and informations. Okay, with these things I think I should stop delivering. If you are having any doubts or clarifications, let's have the open answer. Yes,